Muy buenos días para todos, la comunidad educativa, para nuestros padres, nuestros estudiantes, nuestros docentes y todo el personal de apoyo que nos acompaña en nuestro streaming. Hoy contamos con la felicidad y con el privilegio de estar con un gran profesional, el licenciado Juan Pablo Osorio Aguilar. Él es licenciado en lengua inglesa, docente de idioma extranjero inglés, actualmente nombrado en propiedad en la institución educativa José María Falla, en el municipio del Dobio Valle. Tenemos, vuelvo y repito, la fortuna de contar con este tipo de profesionales que nos hablan desde su experiencia profesional, desde su campo laboral, asimismo de esta toma de decisiones y lo importante del proyecto de vida, de cómo se construye a partir de nuestros intereses, de nuestras necesidades, un perfil vocacional. Asimismo, les quiero presentar a nuestro docente, el profesor Carlos Andrés Romero. Él es el profesor de inglés, director de grupo de grado 9, y asimismo les quiero nombrar o les quiero presentar a Juan Esteban Tamayo, estudiante de grado 11. Quiero darle la bienvenida a nuestros 3 participantes y espero que este espacio sea del total agrado tanto para nosotros como para ustedes, nuestra comunidad educativa. No siendo más, iniciamos este proceso, continuamos con este proceso que ha sido enriquecedor para nosotros, para ustedes y para todos en general. Los streaming tienen como tal un objetivo maravilloso y es que nuestros estudiantes participen, que nuestros estudiantes sientan el apoyo de la institución educativa y asimismo nuestros padres de familia de manera conjunta podamos guiar y direccionar a estos chicos, a estos jóvenes de forma positiva en la toma de decisiones en su proyecto. Plazo para nuestros estudiantes. Quiero también darles como un grato saludo a las personas que en este momento se encuentran en directo, que se encuentran en este momento viéndonos por el canal de YouTube. Es para nosotros un placer que nos estén acompañando. Recuerden que por el chat podrán escribir cualquier duda, inquietud o sugerencia que tengan hacia nuestro participante e invitado, el licenciado Juan Pablo Osorio, que vuelvo y repito, él es licenciado en lengua inglesa de la Universidad Tecnológica de Pereira, actualmente es candidato a magíster en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Asimismo, es docente de idioma extranjero inglés, nombrado en propiedad en la institución educativa José María Falla del Dobio Valle. Anillo Valle. Como lo comenté también, pues vamos a tener diferentes partes o diferentes fases que vamos a ir hablando en este proceso o en esta hora que vamos a tener, y es en la cuestión que vamos a hablar sobre la vida escolar, académica, desde el bachiller y la media de Juan Pablo, su recorrido para la toma de decisión en el proyecto de vida, asimismo la importancia del aspecto familiar y del acompañamiento familiar en esta etapa de la vida de los seres humanos, que es la adolescencia y ya próximos a ser universitarios. Y de igual forma vamos a ir como direccionándonos y vamos a ir conociendo diferentes aspectos de cómo se debe de ir generando esta concientización. Entonces, nuevamente bienvenidos para los invitados, para los participantes, y quisiera como ir dando inicio, ya después de esta breve introducción, es como tal a preguntarle al licenciado Juan Pablo cómo fue su vida escolar, cómo fue su vida en el bachiller, en la media, y cuáles fueron los aspectos fundamentales en la toma de decisiones para escoger una carrera adecuada. Bueno, buenos días, primero que todo a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi vida escolar
transcurrió toda en el municipio de Roldanillo. Yo siempre estudié en instituciones educativas públicas. La primaria en una escuela que se llamaba Tomás Ignacio Esquivel. Recuerdo que era de monjitas, allí trabajaba una tía mía que era monja o es monja. Y el bachillerato lo transcurrí todo en el Belisario Peña Piñeiro, ¿sí? La verdad, para ser muy, muy honesto, tanto en primaria como en bachillerato me iba muy bien académicamente en todas las asignaturas. Me gustaba muchísimo la matemática, me gustaba muchísimo la biología, la química, el inglés, lenguaje, me gustaban mucho todas las materias porque tuve la fortuna de contar con docentes que trabajaban o trabajan, porque algunos todavía enseñan, con vocación, con ese amor por lo que hacen. Entonces, siempre que uno tiene un docente así y le transmite ese amor por lo que hace, pues uno se apasiona por querer aprender como estudiante. Entonces me iba muy bien en todas esas materias, la verdad. Tanto así que cuando llegué a grado 11 eh, y presenté las pruebas ICFES, no tenía ni idea qué quería estudiar cuando saliera del colegio. No tenía nada, absolutamente idea de qué quería hacer después de mi vida escolar. Precisamente por eso, porque me gustaba todo y me iba bien en todo, entonces no tenía algo definido. Eh, en las pruebas Saber, en las pruebas ICFES me fue muy bien. Entre los colegios públicos de Roldanillo estuve en el top 10 de los mejores resultados de ese año. Y gracias a eso, en ese tiempo la gobernación no daba tantas facilidades para estudiar como lo hacen ahora, que ahorita dan muchas becas por los puntajes, incluso dentro de los mismos municipios ayudan mucho más las alcaldías que antes. En ese momento la gobernación daba unos estímulos a los estudiantes que les fuera bien en el colegio y yo decidí entrar a estudiar sistemas. Yo empecé a estudiar una técnica en sistemas en el INTEP con ese estímulo que me daba la gobernación, que era básicamente un dinero cada semestre y con ese dinero se pagaba la pensión, el valor del semestre. Pero fue después del colegio donde vine a encontrar inspiración en lo que quería hacer realmente y fue precisamente de la mano de un docente de inglés que conocí en un programa de inglés al cual entré a estudiar, o sea, mientras estudiaba sistemas en las mañanas, en las tardes decidí entrar a estudiar inglés porque mi papá tenía pues digamos, quería apoyarme en esa parte, él decía, yo quiero apoyarte económicamente en lo que quieras estudiar, ya que en la mañana estás estudiando algo que te ganaste por el esfuerzo en el colegio, yo te quiero pagar algo en las tardes, entré a estudiar inglés, conocí a un profesor que es de Cali, vivió en Estados Unidos muchísimo tiempo y ese profesor, digámoslo así, que me inspiró y me motivó a ser profesor de inglés. Y allí fue donde me di cuenta que lo mío eran los idiomas y era ser docente. Eh, él me hizo una propuesta de trabajo en el mismo instituto donde estudié inglés. Me dijo, mira, cuando termines el programa, me gustaría contar contigo. Tú tienes talento, lo puedo ver. Y básicamente fue así. Empecé a enseñar inglés. Pasé de ser estudiante a ser docente del instituto, docente de inglés de forma empírica. Aclaro eso, no tenía estudio de licenciatura ni nada. Y bueno, por cuestiones de la vida, trabajé allí 2 años, casi 3 años. Con 18 años empecé a trabajar como docente. A los 20 años ya tenía una experiencia muy grande en la docencia de inglés. Tanto así que cuando llegaban profesores nuevos al instituto, yo era el que los entrenaba para enseñarles la metodología. Yo era como un claro ejemplo, ¿no? Yo había sido estudiante, sabía la metodología de mis profesores y yo en ese momento ya era docente, ya sabía cómo se manejaba un poco la metodología del instituto. Entonces tenía como esa palabra de decirle incluso a docentes mayores que yo cómo eran las cosas metodológicamente, pedagógicamente hablando, de la filosofía de esa institución, de ese instituto de inglés que lastimosamente con los años tuvo que cerrar. Y después de que cerró, o sí, por ese tiempo que estaba cerrando, decidí entrar a estudiar la licenciatura en inglés. Muy bien, Juan Pablo. Ahora cuéntenos cómo fue el proceso para escoger una universidad. ¿Cómo fue el escoger esa universidad que marcaría tanto su vida? Esa es una pregunta bastante interesante.
Si les soy sincero, yo me inscribí a la Universidad Tecnológica de Pereira sin permiso de mis papás. Mi papá en ese tiempo vivía en otro país. Mi papá vivió por cuestiones laborales, tuvo que emigrar a España cuando yo estaba en grado séptimo, y mi mamá quedó a cargo de nosotros, digámoslo así, a cargo físicamente, ¿no? Mi papá siempre estuvo muy pendiente de nosotros, toda la vida lo ha estado. Y mi mamá, pues, estaba acá. Mi mamá no tiene un trabajo como tal, ella es ama de casa. Ella es manicurista, pero es algo que, digámoslo así, económicamente no daba para sostener a un hijo en otra ciudad. Mi papá en ese tiempo, lastimosamente, entró en una crisis, el país donde él estaba, España, entró en una crisis donde él se quedó sin trabajo, y yo simplemente, con la formación que tenía ya de base, de un programa de inglés que me dejó una base como tal, y lo bien que me fue en el colegio y las ganas que yo tenía de estudiar, pues yo me inscribí a la Universidad Tecnológica de Pereira sin permiso de ellos. Ellos no se dieron cuenta jamás que yo me inscribí. Se vinieron a dar cuenta cuando me aprobaron, cuando me aceptaron en la universidad. Recuerdo tanto que mi mamá se asombró cuando yo brinqué de la felicidad de mamá, pasé a la universidad. ¿Y cómo hacía? ¿Cuál universidad? Mamá, es que yo me inscribí en esta universidad y pasé. Entonces, la primera pregunta que me hizo ella fue, ¿y cómo te vas a sostener allá? Y yo lo primero que le respondí, yo le dije, yo no sé cómo, pero ya lo más difícil ya lo hice, que fue pasar. Porque pues todos sabemos que pasar a una universidad pública no es fácil, ¿cierto? A mí me permitió el puntaje de ICFES pasar. Muchos compañeros de acá, Roldanillo, que también se inscribieron, tuvieron que inscribirse a varias universidades para poder pasar a una o a dos. Yo apunté a una y en esa pasé. Y bueno, la universidad es otro mundo. Hay que llegar con unas bases muy, muy fuertes desde la parte académica, y desde la parte, digámoslo así, de la cabeza como tal, de la persona, de la madurez como tal. Porque la universidad puede hacer dos cosas: o te arrolla las cosas que ves allá, y te asombras tanto que tú dices, no puedo continuar con esto, no soy capaz, o tú dices, uy, esto es otro mundo totalmente diferente, yo quiero afrontarlo y mirar cómo me va. Afortunadamente siempre tuve como la cabeza muy centrada en lo que quería. Como te comenté, mis papás, básicamente mi papá no terminó primaria, mi mamá tampoco, mi mamá no terminó secundaria, pero yo no quería que esos dos antecedentes me tiraran a mí los sueños de querer estudiar. Me olvidé totalmente de esa parte del pasado para crear como mi propio camino, digámoslo así, y abrirme mi propio futuro a través del estudio. Siempre le he dicho a mis estudiantes que por más difícil que sea la situación familiar o económica o cualquier tipo de situación, el estudio siempre va a abrir puertas, si se hace con la convicción de que se puede lograr. Alcanzar sueños y dejar atrás, digámoslo así, anhelos o pensamientos que incluso los papás a veces nos inculcan. Muy bien. Ahora, Juan Esteban, queremos escuchar la opinión del representante de los estudiantes del Gimnasio Norte del Valle. Juan Esteban, quiero comentarles que él está muy interesado en iniciar unos estudios muy parecidos a los de Juan Pablo. Juan Esteban tiene un dominio del inglés maravilloso que ustedes en un momento lo van a poder evidenciar. Por eso es que él está participando, porque él se ha destacado desde la formación del idioma de inglés como uno de los estudiantes con mayor formación y mayor dominio. Bueno, Juan Esteban, cuénteme usted como estudiante, como futuro universitario, que ya está, mejor dicho, más allá que de acá, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué sienten los jóvenes en ONCE en este momento, que están haciendo sus inscripciones, que están buscando universidades, que ya están como cortándose de cordón umbilical con el colegio? ¿Qué se siente? Cuéntenos. Pues yo diría que es como un sentimiento de nostalgia. Es un tipo de combinación de sentimientos. Hay nostalgia, hay tristeza por el hecho de que dentro de poco pues ya
Es muy probable que muchos cojamos rumbos distintos. Yo he oído compañeros que tienen planeado irse a Cali, otros que quieren ir a Medellín, otros que incluso se quieren ir a Bogotá. Y pues luego hay gente como yo que tal vez está como planeando en irse a Pereira. Entonces sí vamos a quedar todos como muy, no nos va a quedar como ni siquiera la oportunidad de tal vez como hacer encuentros entre nosotros. Entonces sí hay como una sensación de tristeza, pero al mismo tiempo también está el temor, también hay como cierto miedo por las pruebas ICFES que realizamos hace ya casi, bueno, sí, ya dentro de poco, hace un mes. Todo está la incertidumbre de cómo nos puede haber ido. Todos, siempre que nos preguntaban, nos negábamos a decir si nos fue bien o mal, porque siempre existió ese temor por los resultados, porque no nos hacen ver como una prueba que define nuestro futuro. Más que todo para esos que buscan una carrera como medicina o cosas así. Muy bien, Juan Esteban. Bueno, ahora bien, cuénteme cuáles son los factores, usted como estudiante cuasi universitario, cuáles son esos factores que influyen en la toma de decisiones para escoger una carrera. ¿No? Sí, Juan Esteban, tú. Eh, pues verdaderamente hay muchos, desde mi punto de vista al menos, yo creo que hay gente que sí lo ha pensado con otros factores y demás, pero en mi caso fue tal vez la cercanía a mi familia, porque, por ejemplo, mi hermano estudia Derecho en la Autónoma y, claro, él cada fin de semana podía venir a visitar a mis padres. Venía todos los fines de semana, se quedaban esos días. Entonces yo también quiero algo así porque yo, por ejemplo, también soy muy apegado a mis padres. Entonces, pues no soy capaz de, por ejemplo, los que tomaron la decisión de inscribirse a una universidad en Bogotá o en Medellín. Pues, no, verdaderamente no. E incluso Cali siento que me quedaría también un poquito complicado si fuese a una universidad por allá. Entonces, ese fue uno de los principales factores. También estaba, pues, lo que le hayan dicho de la universidad, porque al menos en el caso mío, que pues yo estaba buscando bilingüismo con énfasis en inglés, yo sé que no hay muchas alternativas, no hay un montón de universidades que ofrezcan este programa. Y pues por lo que yo ya había oído, por el curso de Colombo que he realizado, pues me dijeron ahí que la UTP era una universidad muy buena, que ofrecía bastantes cosas para esta carrera. Entonces, sí, esos fueron como los dos factores a los que más atención le presté. Muy bien. Ahora está por ahí el profesor Carlos Andrés. Profe, Yep. ¿cómo está, profe? Profe, bueno, usted como docente y representante del GNB, Se escucha como entrecortado, creo. ¿ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Usted como docente y representante del GNB, ¿cómo considera que ha sido la importancia o cuál ha sido la importancia más bien del trabajo de los docentes y de toda la comunidad educativa? Pues bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Cuando se trata de la asignatura inglés, el Gimnasio Norte del Valle se ha reconocido en todo lado por tener estudiantes con muy buenas habilidades en cuanto a este idioma. Y eso se ha convertido casi que en un hábito para el colegio, que los estudiantes tengan habilidades en inglés. Eso principalmente se debe a un arduo trabajo que viene de hace muchos años. Por fortuna, el colegio siempre ha contado con muy buenos profesores de inglés. También ha contado con muy buenos programas de otros países, como hace poco el convenio que hubo con la Universidad de Cambridge. Todos estos aspectos han facilitado que los estudiantes se hayan motivado a aprender una segunda lengua. Aquí todos son conscientes de la importancia que tiene este idioma para su vida profesional y se nota que hay
todo un ámbito, hay todo un ambiente, hay toda una costumbre de comunicación en inglés en las clases, digamos que se maneja un alto porcentaje de explicación en inglés, casi todas las clases son en inglés, las comunicaciones con los estudiantes son en inglés. Entonces, esto ha permeado de que los estudiantes avancen en sus habilidades comunicativas abarcando las 4 fases, que son la de la escucha, el aula, la escritura, la lectura, y también se han desarrollado en diferentes oportunidades, diferentes proyectos transversales que aparte de facilitarles a los estudiantes mejorar su inglés, también se generan relaciones con otras asignaturas. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no es solamente una asignatura aislada, sino que la estamos entrelazando con otros aspectos. Hay momentos en los que se ha trabajado el inglés con otras asignaturas como ciencias naturales, como sociales, filosofía y otras asignaturas, lo que hace que toda la comunidad académica en general, los profesores de inglés y los profesores de otras asignaturas, trabajen de una manera cooperativa para lograr estos objetivos que han sido tan remarcables en la historia del colegio. Profe, es decir, que es importante manejar unas buenas relaciones entre todos, es decir, padres de familia, docentes, administrativos, personal de apoyo y obviamente lo más principal que son nuestros estudiantes. ¿Cierto? Así es, sí, claro. Yo diría que esa unión que usted acaba de mencionar es la que ha facilitado que las cosas funcionen de esta manera, ¿sí? La forma en la que, digamos, todos estamos enfocados en el mismo objetivo ha hecho de que las cosas funcionen bien. Y el colegio, pues, se ha caracterizado precisamente por ese factor, ¿sí? La unión y la fuerza. Muy bien. Ahora vamos a pasar a esa segunda parte que de verdad les estaba comentando antes a los participantes que no soy experta, por eso no voy a estar como muy ahí, pero igual forma los voy a acompañar en este espacio, y es una cuestión de un diálogo, una conversación ya en inglés entre Juan Pablo, Juan Esteban y Carlos Andrés, el cual les voy a dar el paso, pero de igual forma vamos y voy a continuar con ustedes. Okay, so I'm going to be in charge of that part in order to ask some questions to Juan Pablo. You as a professional English teacher and with a lot of experience in this field. First of all, I just would like to know what was the reason because you decided to study this career. In what moment of your life, in what moment of your school life you choose like that this was your profile? In what moment of your life, in what moment of your school life, you decided to be an English teacher, and for what reason? Okay, thanks, Carlos. Yes, as I said before, when I was in school, I didn't know what to do after that, so I didn't know what to study. So it was only after when I finished school when I realized what I wanted to do. I entered an English course at an institute from Cali. Then there, as I said before as well, I met an English teacher that motivated me and inspired me to be an English teacher. He saw some things I didn't know I had. He saw this kind of potential we as teachers see in our students most of the times that when we have them in our classes. Because we can see those potentials, and most of the times they don't see those potentials that they have. So I'm really glad I met this teacher. I had not talked to him for a long time in the last few years, but I'm always grateful to him because he saw that on me. And that is all what I am now, right now, at the moment, professionally and as a person as well. He was a very good teacher. He is a very good teacher. I hope so, because I think he's still teaching. So I just wanted to be like as good as him. And yes, just when I found out what I wanted to do, I just decided to go into college, into university, and be my own hero, as I said, like
have my own path and create my own future. So that's what I did, and that's what I have been doing in the last 13 years. Okay, very good. You mentioned something that I consider quite important, and that probably all the students out there listening to you, including Juan Esteban Tamayo, who is very interested in studying foreign languages. What do you consider are the main features or the main character in order to be an English teacher, or in order to develop well in this field of languages? Not only as a teacher, but also as a translator, and all the branches that you know that you can take out from this field. You have to be, well, of course, you have to be like this hotshot guy, like the guy that you get things pretty easy or with ease. You have to understand things pretty quick. That's true, because when you start learning a language, it's very difficult when you start translating from let's say L1, knowing that L1 is your mother language, and L2 is the target language, the language that you're going to learn or that you will be learning. So you have to be very quick. So one of the main features a person has to have to learn or to study foreign languages is that you have to be very quick mentally. You have to be very intelligent to know what other people are trying to tell you, what the teachers are trying to tell you to do. And in case if you want to be a translator, you have to practice a lot. You have to practice a lot talking to other people from other countries, listening to any kind of things that you can interact with different accents, because we know English is spoken all over the world. So there are many different accents that you know that you should know, and you should be able to recognize all these aspects that will be able to understand, that you will be able to understand everything from the other person. Yeah, basically you have to be this hotshot guy. When I mean this hotshot guy is a person that gets everything at the first moment, that understands everything at the first moment, and then through that, like continue with the process of let's say speaking or listening or understanding whatever you're doing. Okay, good. I don't know if Esteban has any question about this. Yeah, I have one, and it is, there are some occasions, there are some situations in which people feel fear about taking this big decision of choosing a career. Because, yeah, this is the thing that get you the will get you for a living, because it is like the biggest decision in your whole life. You've been studying for so much years just to pick this decision. So why what are the the main things that you have to take in count to take this decision? Yeah. Well, personally, I didn't think a lot about the money, because we know that many of the students right now, they think about, getting out of the school, finishing school, going to college or going to university, and then start working and get rich. That's what many or most of the students want. Yes. I didn't think a lot about that. I just wanted to do something that I could enjoy doing it. Yes, something that I loved doing, and that I could get, let's say, a good lifestyle, But yes, unfortunately, in Colombia, you have to think about money most of the times. So in this career, if you choose this kind of career, like modern languages or to become an English teacher, or you can study the career but not being an English teacher, you can do other things or other stuff, not only in Colombia. It can also be out of the country. You will get a lot of work to do. You will have a lot things to do. There are a lot of job opportunities in private companies, in public companies. As I said, not only in Colombia, you can also go abroad and explore and create your own path yourself.
If you are thinking about the fear of choosing this career because you don't know if it will give you a living or it will give you a good way of life, you have to defeat that fear, because you will have a lot of things to do and a lot of work to do in different areas, different fields, not only in the field of teaching. Okay, the things that Natalia mentioned about you was that you're the founder of an institution, right? So I wanted to know more about this institution because I think that's interesting for the part of yeah, what are things you can do as apart from teaching, as you said. Yes. Well, that's a kind of a long story too. It was 2011. As I said before, I studied at a public school. Public schools are famous because there are always strikes. You know what a strike mean, right? A strike is when there are protests from the students and they stop studying for a specific time. So I remember it was 2011. I was just on my third semester of the career, and there was one of these big strikes in the university. I had to come back to Rolanillo, and then I decided to, okay, I was going to do nothing during the next 2 or 3 months. I decided to open up my own English institution. Its name is Let's Speak, and it was in a garage at the beginning. It was in a garage in a house in front of my mother's house. And right now, after 10 years, almost 10 years, I have been able to grow it, or it have been able to grow a lot. It's difficult in Colombia to create a company, to make company, and to be an entrepreneur. That's pretty difficult. I can say that because I have been dealing with that during the last 10 years, as I said, but it's not impossible. It's not impossible. It's pretty difficult, but it's not impossible. It consists of hard work all the time, have your feet on the ground all the time, study, and study, because that will give you the, let's say, the ability to manage the things, to be your own boss, to be your own the person who manages everything in a company. And yes, right now I'm kind of proud of what I have done with the institution. Right now we open up a new branch in La Unión Valle. So we kind of have 2 branches now, the one in Rolanillo for the last 10 years, and the one in La Unión, who is pretty new. And I have there students like you, for example, or students like me when I was studying English when I finished school, you know. And my idea is to motivate students, to motivate kids, or to motivate children to see English not as the monster of the high school, but to see it as the key for the future. That's my idea of work. Okay, last but not least, we know that life is quite of a game of losing and winning. So Yeah. I wanted to, I wanted to ask you about, did you have any game that you lose, or yeah, what are your experiences as a student and as a teacher when you were in both school and university? How did it feel? Yes. That I love that phrase. This is a game. Everyone loses. Everyone wins in this game. Of course, I have lost many times. But there are 2 things you can do when you lose something in this game. You just stop and stop doing what I mean. One thing is you quit. Basically, you quit. You stop doing what you were doing, or you just stand up, you know, and go on. And that's one of my, let's say, one of my sayings all the time, is not giving up, never give up. There are always moments in which people lose. I have lost many times. I remember once, pretty quick story. I applied to a private school to get a job as an English teacher, and they say no. And it was a school that I really wanted to work at.
and they say, no, we can't, you can teach here because you don't have the degree as an English teacher. And yes, well, that was one of the motivation I had to continue going on and keeping the hard work and never give up. That's the idea. My message to the people who are watching and listening to this transmission right now, to this video, is that you will always have moments in which you lose, but the important thing is you should never give up. You should never stop doing what you were doing. Just keep going. Okay, and before doing the next, and this time for real, the last question from my part, I want to say welcome to all people that have been on the stream. And yeah, that for the last question, you mentioned that you can actually use this career for doing things in other countries, not only Colombia, because yeah, we know that the situation in this country is not the best. So what are those other things that you could talk to us about? Well, something I had always dreamed of all my life was to live abroad, to live in another country. 2 years ago, I had the experience to be in a foreign country where Spanish is not the language, and of course English is not the language. It was French. I was in France for almost a week, and I could see there that there were more opportunities for Latin American people who spoke English than for Latin American people who didn't speak English. So you can really do things people usually like to do, like traveling, tourism, visit other parts, meet people from all over the world, live in a big city, things like that. But you will have a better standard way of life if you speak English than if you don't do it. Okay? So only for that reason, I could say, please, guys, if you want to leave this country one day, or if you want to be an adventurous person one day and go travel around the world, please, before you go, learn English. That way, you will be able to work and do the things you want to do at the same time. If you don't speak English, you will be all the time like being like in a waiting list. There is a waiting list for getting something, and you will be like the last person if you don't speak English in that waiting list. So yeah, it's an advantage that open doors. I know it's a phrase that many people have said before, but it's, if you speak English, is a door, is a key that will open all the doors all over or across the globe. It's an advantage. It's also an opportunity to meet other people, to recognize yourself as a Colombian when you are inside other cultures as well. So it's kind of it opens up your mind when you speak a language. There is a saying that says that when you speak another language, it's like you have another soul. So imagine how important it is to speak English. Yeah, then some questions that people have been asking me privately. There's one that says, in which moment did you think about quitting this career? Actually, never, because I love what I do. I love this. And when you love what you do, you actually don't work one day in your life. So I love meeting people. I love talking to new people. I love teaching this to my students. I think my students can feel that when they are in my classroom, that I always welcome them. I never treat them bad. I always treat them with respect. I always let them know that this subject or this language is pretty important for them. Some of them take the idea, some of them they don't take it. But that's my idea of working. I have never thought about quitting, even though the situation, let's say in public schools, is pretty different than the ones that you have in a private school. Let's say the situation for teachers are kind of different in some things.
But yes, when you love what you do, it's very difficult. You think about quitting. Okay, last. There goes. What is a message that you can give to students like, well, like me, who are thinking in choosing this career? This, yeah, listen tutorial on English. Well, one message is pretty simple. You are doing one step. You have to do one step at a time. Yes, like one day at a time, one step at a time. You have to be aware that you have to do a very good process in your high school, and then continue doing and keeping up the hard work at college or university, and then the hard work will pay off. Everything will pay off. All the sacrifices, all the hard work, all the things that you couldn't do at a specific day, at a specific time with your friends, with your family, one day will pay off. You will have time enough to do those things with your friends, with your relatives, and there is a complete whole world open up with opportunities for young people, especially for the young people who speak English. As I said before, not only in our country, not only in our town, not only in Valle del Cauca, but also across the globe. I can say that because I have, I have worked with tourism as well, and I know people from all over the world, and it's pretty amazing all the chances and opportunities that you find for young people, especially when they speak English. So it's a complete swimming pool full of opportunities for you guys. So you have just to take advantage of that. Okay. No, I want the opinion. Yeah, I was about to say that I wanted the opinion from the teacher, Carlos Andres. I want to add something quite important because, well, you've been talking about different a lot of important things. But I just would like to start with that question. The last question Esteban asked about what is the message for students that out there that want to study this career. Well, actually, we don't have too many students like you, Esteban, because and what I've been told about the record of the school is that we don't have too many students willing to study something related to education. Most of them are used to choose something related with engineering and medicine, etc., but not education. So this is something kind of unusual in our school. So first of all, congratulations for choosing this amazing career. And I'm gonna tell you something. I consider that the most important key aspect that you must take into account for choosing this career is the passion and the love that you have for it. And another thing, if you consider that English is a gift you be given, so improve it and take it and make your life with it, because that's something that you will enjoy. It doesn't matter the money. If you take into account the money, that will be something like will limit you in some way or the other. Don't think of the money right now. Just think of something that will make you happy for the rest of your life. So if you enjoy teaching, if you enjoy speaking English, communicating in English, and learning English and more other language, do that for a living. The most important thing is you will do well. You're gonna live happy. You will enjoy what you're doing. And in my opinion, that is the number one thing that you and all the students that are willing to set in this career must take into account. Now, for the students that are not willing to study or not being English teacher, but consider that this language will save your life in many ways, do it, because it doesn't matter what career you're going to choose. You will need English one way or the other. This is something fundamental in today's society. So wherever you go and whatever you do, you're going to need English. So this message go for not only students that are willing to study or have a degree and education on foreign language. The message go for them, but also for all the students that are willing to start all kind of careers. If you're going to study medicine, English is going to be fundamental. If you're going to study engineering, English is going to be fundamental. Whatever you do is going to take into account English. So for that reason, really embrace this language as something that will save your life and that will guarantee a lot of things. Okay? But when it comes to gift, do what you love, do what you really enjoy. That's the most important thing.
more than money, happiness and love is what will make you your life worthy. Okay. Now that I see that there's not questions on the streaming, I wanted to ask one because I see that you're talking about the part where you don't have to focus on the money, but from your part, it's like even if I'm happy doing it, can I have a like a good life in the economic way talking with this career? If I pick English as a career, will I Yeah, have a good life? of First. course you will. Of course you will have it. Of course. One basic thing is that, as I said before as well, you have to study a lot. Okay, so if you wanna be a teacher or whatever you want to be that includes English, you just try to be the best. Okay, try to be the best in whatever you do. And then when you try to be the best in whatever you do and you apply that to every day of your life, then money will come as if you are not expecting it. Okay, so you have to do things, as I said, because you want to do them, because you love to do them. But these kind of things that are attached to this will come for sure. So do not have a doubt about it. Okay, do not doubt about it. It will come, and you will have a, let's say, like a pretty good standard of life if you do things correctly. You will be able to travel, you will be able to enjoy things and visit places and buy the stuff that you want at the time that you want, but if you do things correctly. Okay. Okay, that was the last question. So now I wanted to ask for some motivational phrase to students, not only students but parents on this whole situation that is happening right now all over the country. From me. Yep. Okay, can you come again, please? I didn't get you pretty well. Can you come again? What? Yeah, just some motivational phrase, some words that you want to say to students and parents about all this whole situation, Okay. the whole pandemic and all this. Yeah, some advices and all of those things for the people in general. Okay, good. First of all, to parents, parents are a pretty important aspect in the educational process of students. So please support them in whatever they want to do or whatever they want to be. If you are a doctor, you do not oblige or do not, let's say, tell your son or your daughter to be a doctor. Let him or let her be whatever he or she wants to be. That's my first advice. Support them all the time. For students, do not give up. This is a very historical and also a very difficult time that we have been going through in the last year and couple of months. But this is going to be over pretty soon. You will be the guys who are going to take the power of everything in the country or the world after the pandemic. So you have a very important role to play in society. So please keep the hard work, be good students in whatever you want to do, whatever you want to study, and always be focused. Always be focused on studying, which is the only key to open up doors in whatever you're planning to do. Okay, now I wanted to ask for the teacher Carlos Andres if he had any similar words for the students, this time only for the students, now that he knows that we're about to get into university. Any recommendations or something? Well, of course, my words is well, you know, the history of the world is full of
things like this, events that change the historic track. The historic track that you have to face was the pandemic, but you have to do something out of that. The pandemic is not an excuse for failure, but an excuse for success. You have to come out of this situation showing out that you're able, showing out all your capabilities to come through. How can you do it? Well, first thing is identifying what is your best, identifying what is your passion, and dedicating your entire life to it. I consider that professions, more than thinking of the economical factor, which is quite important, of course, we're not saying that it isn't. But when it comes to profession, more than the economical factor, the most important is the passion. So, well, if you consider yourself to be good at something, do it and overcome all the difficulties that the world is putting on your way in this moment. Overcome all those barriers, overcome all these limits. Go beyond that because you can do it. You are able to do it. You are enough. So believe in yourself. Believe in your capabilities. Believe in your heart. If your heart tells study this, do it. Your heart is telling it, but probably your brain, which is the reasoning aspect of your body, is saying, no, what I'm gonna do? Do I'm gonna have a good life with this career? The brain is saying probably not, but follow your heart, follow your guts, because there is where your happiness is. So, well, that's my advice, okay? And all these parts of the story will be a matter of historical books. It will appear. In the year 2020, there was a pandemic that broke the world in pieces, but we overcome it because that is the instinct of humanity, to come through, to overcome things. And you can do it because you have a lot of capabilities. But my advice to all the students out there listening to me is believe in yourself, believe in your heart, okay? That's what you got to do in order to be successful, okay? Muy bien, ahorita vuelvo e ingreso ya otra vez por acá, contextualizándonos en español un poquito, porque de verdad aprender el inglés o cualquier idioma requiere de una inteligencia múltiple, porque es totalmente una cuestión de una habilidad. De verdad que entendí mucho, quedé, mejor dicho, 100%, comprendí toda la conversación. Esto, ahorita estaba pensando en eso y yo decía, bueno, me tengo que poner las pilas y de verdad tengo que aprender inglés porque es súper necesario, es totalmente, indiscutiblemente necesario. Quiero darle las gracias a Juan Pablo, a Juan Esteban, a Carlos Andrés. Asimismo, queremos darle las gracias a los estudiantes que participaron, a los padres de familia, a la comunidad educativa, a la comunidad institucional. Estos son unos espacios maravillosos en los cuales podemos interactuar y asimismo hacer un acompañamiento a nuestros estudiantes en la toma de decisiones. El estudiar, el escoger una carrera universitaria no es solamente para un momento de la vida, siempre se es profesional. Es como el docente, y lo refiero ahorita en el caso con Juan Pablo y Carlos Andrés, y ellos yo creo que me van a entender muy bien, y es la cuestión de que el docente es una imagen pública para toda la vida. Tú eres docente siempre y lo vas a seguir siendo siempre, y tus hijos los van a reconocer porque el papá fue docente, y es una cuestión que pasa de generación en generación. Entonces, así mismo pasa con todas las carreras: el médico, el hijo del médico, el psicólogo, el antropólogo, el sociólogo. Es para toda la vida, es un estilo de vida. Las carreras universitarias se vuelven un estilo para uno, un estilo de vida. Uno ya comprende de diferentes aspectos de su conocimiento y de sus experiencias. De nuevo, quiero darle las gracias a todos los participantes, a nuestros padres, nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa. Espero que haya sido de su total agrado. Deseamos continuar en estos procesos. Un abrazo enorme para todos, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. Bye.